hangtod ang tanan nakasunod. At this moment sa aming Garigson, let's go on sa itong pinaka-importante part of the service, that is the preaching of God's Word. And without further ado, I'd like to request ang atong pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Let us give the Word of God a round of applause. Amen. What a nice song. Kay naman ko'y niyapilog kanta. Anyway, it's so refreshing to sing for the Lord. Amen? Nindot kayong atong awitan, ang atong Ginoo mga kaigsuunan. And we are so blessed sa muang klase sa muang discipleship together with the young men. No? So we're so blessed. And thank you Palangga. Next Sunday, so these young men will be learning how to preach, no? So currently we are learning how to win souls, and since next Sunday will be the third Sunday of the month, so among nasabutan that Brother Ray will be having a field demonstration this coming next Sunday, mga kaigsunan. So I'm so excited to hear Brother Ray winning soul. Okay, kami mag-partner this coming Sunday. Kaganina, ang nag-demo ganina was Brother Tristan. Si Brother Tristan ang uh, demo kaganina sa amuang soul winning, no? So sa soul winning. And Brother Danny, Brother Richard, and Brother Francis, Brother Tristan, and Brother Ray. In the following Sundays, they will be preaching dito sa among klase. And I am so excited to hear them preach, no? Atong mga kabataan. And by the grace of God, gamito ni sila gyud alang sa kahimayaan sa atong Ginoo, no? So since ako namang gikuha si Brother Francis o si Brother Tristan and Brother Ray sa ako ang klase, so way nabilin sa mga bata. That's why I will be appointing si Sister Jeneline o si Sister Pressy. So partner mong duha kamo ang magtudlo og kanta sa mga bata every afternoon. Okay? Okay lang sa inyo? So kamo mangita mo kanta, kamo ang gitawag nga you will be looking for songs. So puli-puli mo. Karon nga Sunday si Sister Jeneline ang mangitag kanta, pagka next Sunday si Sister Pressy ang maghuna-huna na pud og kanta. Amen? So amen. So and praise and thank the Lord para ang atong mga kids mahimong consistent ang ilang singing every Sunday afternoon, no? And we praise and thank the Lord for that. And by this time, I would like to ask everyone to please stand. Manindog ang tanan mga kaigsuunan, and I would like to ask you to please open your Bibles with me in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 20 down to verse 21. If you're there, kindly, I want to hear your very loud amen. 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 Thank you for that. 2 Timothy chapter 2 verse 20 down to verse 21. And follow me with your eyes. Akong basahon ang pulong sa Ginoo. But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, look at that. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Wow. I like that. Gingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, there are things that we need to purge ourselves from, mga pinangga nga mga kaigsunan. And ato makita if you would try to read atras, panahon mo ang verse 16, but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness, and their word will eat as that a canker, of whom Hymenaeus and
Pilatus. So there are things there na nagdalag iniquity, no? They are erred. Verse 18, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already and overthrow the faith of some. So there are things we need to purge. Di ay. So itong ipang-purge mga kaigsunan is the bad doctrines, bad belief, and of course, kanina po nasa verse 22, youthful lust is mentioned diri mga pinangga ng mga kaigsunan, mga unlearned questions that will gender strifes. If you read the context, na ay mga butang that we need to purge ourselves from, atong i-purify itong kawalingon dito, nga naman, in order for us to be used by the Master. Magampo tama nga langit nun, salamat sa imong kaayo, i-bless ning mga katawhan Ginoo, gamita sila alang sa imong kahimayan, and I pray Ginoong Dios that more and more you will use them for your glory, you would use them for your honor Ginoong Dios. Use these people Ginoong Dios for your glory in Jesus name. Amen. Amen. Palihog manglingkod tang tanan. I would like to entitle the message this afternoon mga kaigsunan, a vessel fit for the Master's use. A vessel fit for the Master's use. And that is the message karon, no? Usa ka sudlanan or vessel. This vessel na ginahingon diri mga kaigsunan are those vessels, mga earthen vessels. Or mga banga ba? Nga fit ang ayan nga gamiton sa atong magtutudlo or atong Ginoo, mga pinangga nga mga kaigsunan. Once I want to begin this sermon through a story. Once there was a young preacher once told his pastor sa kabatanon nga preacher, and iyang gipangutana ang iyang giingnan niyang pastor, Pastor, I hope God will use my life as He is using yours. Muna iyang giingon siyang pastor. Mahinta, pastor no, gamiton sa Ginoo akong kinabuhi, susama sa iyang paggamit sa imong kinabuhi. And his pastor replied, the older preacher, ngun pa niya, there are two kinds of people in God's work. Number one, those who are trying to use God. And number two, those who simply allowing God to use them. So asa ka atong duha, mga pinangga nga mga kaigsunan. This statement of that older preacher or older pastor reveals a great truth sa ato ang mga nagapangalagad sa Ginoo. Daghang mga alagad, mga kaigsunan, they only want God's blessing, God's help, and God's power. But few truly surrender themselves completely to God. God wants to use you. Sometimes we just want to use God. Ako ning mabuhat, pinaagi sa Ginoo. That is very noble way of putting it. Ako ning makaya, pinaagi sa Ginoo. Tagaan kog gaong sa Ginoo. Tagaan kog power sa Ginoo para makalahutay ko. And that is good. But there is better. Ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, that us karon mga believers na ta, our choice is no longer the bad and the evil, or the evil and the good. I'm sorry for that. Our choice now is between the better and the best. Good, better, and best. Mao na tong choice karon. While it is good to say na pinaagi sa gahom sa Ginoo nga ihatag sa ako ang blessing sa Ginoo, ang tabang sa Ginoo, ang power sa Ginoo ala sa ko, mabuhat na ako ni. The best is, Lord, here is my life. Use me however you want. Dili na ikaw nga kaigsunan. Di na ka moingon nga ako ning makaya, pinaagi sa tabang sa Ginoo. And you will say, salamat Lord, kagigamit ko nimo para i-accomplish nimo ning butang. It's no longer about yourself. It will always be about God. Amen.
Na itong atong makitaan mga pinangga nga mga kaigsunan that God is not mainly looking for talented people, wealthy people, famous people, educated people. God is looking for usable people. Muna ang gusto sa Ginoo nga yang ginapangita mga kaigsunan. So the question this afternoon is not, are you gifted? It is not, are you successful or are you admired? The real question is, usable ba ka? Magamit ba kas Ginoo? God has always used ordinary people in the Bible. Moses, we have learned the life of Moses when he was a kid, a baby. But Moses, when he grew up into an 80 years old man, na siya speech problem. Nga si Moses. Di siya kalitos, di siya kalitok. No? And galisod siya istorya. Pero kabalo ka, galisod siya istorya, pero gihimo siya sa Ginoo nga leader sa millions. Tiyaw mo na? David was just a shepherd boy. No? Kasabaan ba siya magulang naman ka diri? Kabalo ko sa imo nga badlong mo mga dako. Ana si Samuel, napakailaing anak taon niyang papas JC. Napa man pero ang klaro, badlungon man to. Shepherd naman to. Kanay akong mga magulang ko kay mga kuyaw kay mga lawas. Mga tisoy kayo. He was just a shepherd boy. Peter was just a fisherman. Ngisda lang taon. Paul once persecuted the church. Yet God used them greatly. Why? Because they yielded themselves to God. Ginoo, gamit ako Ginoo. Ikaw na'y bahala sa ako, Lord. Use me. Here am I. Send me. Here am I. Use me, Lord. Be willing. No? And listen carefully mga pinangga ng mga kaigsunan. The preachings like this, ang iyang problema, dili ang response at the moment. Kabalo mo sa iyang problema, ang application na. Ngano sa application man, Pastor? Because after this message, moingon ka, Ginoo, Lord, gamita ko Ginoo. But after next week, gisugo ka sa imong pastor, nimugot ka. Giingnan ka sa imong Sunday school teacher nga ikaw ani, naluya ka. Giingnan ka nga mo ni imong part, gisamukan ka. But you have prayed, gamita ko sa Ginoo. But when God answered your prayer, gamiton ka niya, nganong naluya man ka. You see? So ato nakita mga pinangga nga mga kaigsunan, let us be serious in the prayers we are asking the Lord. No? Mingon ta nga Ginoo, na ako Ginoong Dios, adungog na ako ang wali, nakonbiktahan ko Lord, gamita ko. But the moment someone from the church ask you to do something para mag-serve, then be thankful. Salamat Ginoo kay gitubag nimo ang prayer, gamiton giday ko nimo. Amen? All of you must be usable. Mga pinangga nga mga kaigsuunan. And there are 3 things I wanted to share to you tonight para atong tun-an unsa ang mga vessel nga gamiton sa Ginoo so that we can position ourselves into a position nga gamiton sa atong Ginoo. Amen? Kay magpagamit man gata sa atong Ginoo mga kaigsunan. Okay, and under these 3 points, natay mga sub-points nga napipila. Number 1 mga kaigsunan, a usable vessel must be right with God. That's number 1. You must be right with God. Are you right with God? Remember this, God created us for His purpose. Na-purpose nga nung gi-create kas Ginoo. Di lang kay gihimo-himo kas Ginoo kay para lang giganahan ang Ginoo na tao. He created you for a purpose. We were created to know God, to glorify God, to serve God, and to fulfill His will. You are created by God after His own image. You are very important. No? So, since you are after the image of the Creator,
Ninduta kayo, no? Tanawa ra gud, no? Kuyaw kayo, natay makitaan nga mga kuyaw kay nga mga mananap, colorful kay nga mga langgam, bukid nga mga tag-as kaayo, mga bituon nga siga kaayo, ang adlaw nga kuyaw nga siga kaayo, no? Kuyaw ito nga mga binuhat, but they are not created after God's own image. Ang pinakanindot nga binuhat, dili katong nature, ikaw. Amen. Because only you were created after God's own image. Ang mga anghel, kuyaw kay mga anghel. But they were not created after God's own image. You see? So nga pinangga ng mga kaigsunan. You are very important. And since you are very important, be create kas Ginoo, na kay purpose. You are created to know God. Kaya nga nung di-create man ka after His own image, nga naman gusto niya nga namoy fellowship. He wants to know you. And in the process, you will glorify Him and serve Him, and you will fulfill His will. But many people today live only for money, for pleasure, for popularity, for possession. And that is a big problem, mga kaigsunan. Life's greatest purpose is to be used by God. Now, remember that. Now, kay gusto man tagamiton sa Ginoo, we must be right with Him. Because bisan pa gusto ka magpagamit, if you are not right with God, then you will not be used. And in order to be used by God, we must remember that we are just earthen vessel. Ano ka rin 2 Corinthians 4:7? Please. 2 Corinthians chapter 4, sa verse 7. If you're there, say amen. Amen. But we have this treasure in what? Earthen vessel. That the excellency of the power may be of what? And not of? Kuya, ano? Very specific kaayo ang Ginoo, mga kaigsunan. Paul describes us as earthen vessel. Ano yung earthen vessel? Clay pots. Kanang mga banga. Kita yung magbanga. Naibanga sa balay, kapag duha kabuk banga doon sa abay sa sofa. Katong isa, buwak na to, putol na to. Ano man, kaya katong paglinog, datumba, pirting putula. Dali ra kayo sa maguba. In ana daw ta, earthen vessel. Nganong earthen vessel? Gamiton kas Ginoo kung i-recognize nimo nga earthen vessel ka. Kay dili na sa sudlanan ang glory. Kung dili, kung unsa ang sunod. Yung bang Bible, we have this treasure in earthen vessel. What is this treasure? Verse 5, for we preach not ourselves, but Christ the Lord. That is our message. So this treasure, which is in the earthen vessel, is the gospel and Jesus Christ Himself. Para pag-abot unya sa panahon, sa diha nagwali ka, sa diha nga naay success, sa diha nga naay kadaugan, dili ikaw ang sikat, kay nga naman, earthen vessel ra ka. Ang sikat kung kinsa tong imong gisulod sa imong mo importante, mura bitaw og na ako'y gitawag nga banga. Kaning banga nga mabuak. Una kaning banga nga mabuak, ang akong gisulod bulawan. Kuyaw ano? Grabing gracias Ginoo. Una-una nimo, mga banga mo nga mabuak. Apil ko banga nga mabuak. Di ba ang bulawan imong isulod sa fiberglass, sa safe, nga grabe gid kayo ka lisod abrihan? Secure kayo, pero ang Ginoo gipili niya nga ibutang niya ang treasure sa imo earthen vessel. So we will recognize that it is not because of us. You know, the power may be of God and not of us. Muna ang giingon sa verse 7, mga pinangga nga mga kaigsunan. So clay pots are common, weak, fragile, easy to be broken, and that is exactly what we are. But the treasure inside this vessel is Jesus and the gospel. The power is not in us. The power is
in Him. Nganong gipili man niya ang weak vessel, pastor? That the glory will all be His. And kabalo ka na usahay, mabroken ta. Kabalo ba ka nga brokenness is necessary for us? Kay usahay, ang katong gitawag nga bulawan nga gisulod sa ato ay hato makita kung mabroken ka. Remember Gideon and his 300? Unsa ang instruction? Magdala sila banga, isulod ang suga sa banga, sa pitcher. Kanos ang makita ang kahayag sa dihang ilang gibuak ang pitcher, ang banga. Nisiga dayon. And sometimes the light of Christ will shine the brightest from the most broken believer. You see? Nato makita mga pinangga nga mga kaigsunan nga recognize that you're weak. Dili tungod sa imo nga mo successful. Dili tungod sa imo magmadaugon tungod kay maayo ka, educated ka or unsa ba no. We are just an earthen vessel. The real treasure is what inside us. Amen? Amen. And I hope you understand that. And this vessel, kita po yung mga vessel, we must be sincere. Sincere. A vessel may look beautiful on the outside, but basin na ay mga kahugaw sa sulod. Sa ancient time, na ay mga decoration sa, mga decoration sa ilang mga garden. Ang ginahimo sa mga maro-maro nga mga artisan, katong mga nangabuak na, ilang ginabutangan og wax. Pagkahuman lag wax, katong mga liki, gibutangan og wax, nga mga decoration, butang og wax. Pagkahuman dayon og gitawag na wax, ila dayong pinturahan, pagbaligya nila, murag bag-o. Murag bag-o. Unya, mainitan, maulanan, matunaw ang wax, makita nga mahal kay ilang gibayad, pero guba di ay. Kabalo ka, kana diha gikan ang word nga sincere from the Greek word. Kana dayong word nga sincere, ang iya dayong pinaka-root o pinaka-meaning ana sa Greek, without wax. Without wax. Diya nagsugod ang word nga sincere. Sa una niyo sila nga, uy, unsa man na imong kwan? Sincere ni, imong baligya, sincere ni. Wa ni siya sagol wax. Pure ni bag-o ning binuhat. Ana, mga kaigsunan, we must be sincere. Ingon pa sa Philippians 1:10, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Kaya nga naman, pwede ni mo mailad ang tao? Pwede ni mo mailad ang imong family? Pwede ni mo mailad imong friends? Pwede ni mo mailad ang mga church members? Pwede ni mo mailad imong pastor? Pwede ni mo mailad imong Sunday school teacher na murag okay ka, tarong ka, but dili ni mo mailad ang Ginoo. Right. Amen. You cannot fool God. And remember this, ang gamiton sa Ginoo nga vessel, katong mga vessel nga nakumpleto diha kang Kristo. Colossians chapter 2 verse 10, Colossians chapter 2 verse 10, mga kaigsunan. If you're there, say amen. Amen. The Bible says sa Colossians chapter 2:10, and ye are complete in what? Which is the head of all principality and power. So you can only be complete in Jesus Christ. Only Jesus can make broken sinners whole. Many try to fill their own emptiness with pleasure, success, worldly relationship, worldly things, but only Christ can satisfy the soul. Amen. If you want God to use you, be sincere. Be honest before God. Confess hidden sin. Walk in integrity. Do you want God to use you? Then be right with God today. Amen. Be right with God. Number 2, mga kaigsunan, a usable vessel must be clean before God. Must be clean before God. Not only gitawag mga kaigsunan nga right, but you must be clean. It's number 2. God uses clean vessels. No one wants to drink
from a dirty cup. Di ba, mag-inom kag baso, tanawon nimo, hala, nalagi ni itom. Saan yung itom? Imong iyabo, imong tanawon. Ngano ni? Di ka ganahan og inom. Kanahan man, naayuga ang mga kaigsunan. Likewise, God wants or desires clean vessel. That's why, ampo sa Ginoo, sama sa ampo ni David, Psalm 51 verse 10, Lord, create in me a clean heart, Lord. Renew a right spirit within me. Because sin contaminates the vessel. A dirty vessel cannot properly serve the master. You must be clean. And how can I be clean, Pastor? Be cleansed through the blood of Christ. 1 John chapter 1 verse 7, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ato makitaan ka ng word na cleanseth niya, mga kaibigan. It means progressive. Every day, dapat you must be cleansed by the word, cleansed by the blood of Christ. Pangayua, perminte, Ginoo, hugasi ko, Ginoong Diyos. So we need constant cleansing from the Lord, mga kaigsunan. No matter how sinful or guilty a person may be, Jesus can cleanse them. Amen? Amen. Jesus can clean you. Pwede ka limpiyon sa Ginoo. And the word of God will wash you. Ephesians chapter 5 verse 26. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the what? Word. By the word. The word of God can cleanse you, mga pinangga ng mga kaigsunan. The Bible or the word of God can cleanse your thought, your attitude, your desire, and even your heart. Many Christians are weak spiritually. Why? Because they neglected the word of God. So purge yourself. Totoo itong text kanina. Purge. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. So purge. Ang tinuod na purgatorio, mga kaigsunan, ang karon. You can purge yourself from these worldly things. God wants a vessel unto honor. Every Christian belong to God, but not every Christian is usable. Right. Kay naay mga magtotoo, mga kaigsunan, that allow sin, allow pride, allow compromise, and allow worldliness sa ilang kinabuhi. So to make them usable, kung gusto ka nga mahimong usable sa Ginoo, gamiton kas Ginoo mightily, so confess your sin quickly. Ay napaglangan, ikumpisal na imong sala. Stay in the Word of God. Guard your heart and separate yourself from sinful influence. So do you want God to use you? Amen. Then be clean before God. Be clean before God. Ang gusto niya gamiton katong limpyo nga mga sudlanan. And God's grace will clean you. Just come to Him and believe, mga kaigsunan. Number 3 and number last, kani mo ay pinaka-importante. A usable vessel must be available to God. Amen. Available. Ability, availability. Right. You know, that message is a message that is very great blessing sa inyo nga. Nga naman, it seems to be a mistake, but until now, you can still remember. Pila man kawali na ako ang inyong madumduman, sa may wali na ako itong dayang simana. Wala mo kadumdum. Pero itong wali last year, kadumdum paghihapon mo. Right. It's a blessing, you see? You see, sa atong katawan no sahay ba, pero blessing biya siya. Nga nagpahinumdum sa ato ano? Ability, yes, that's good. Pero og na kay ability, pero wala kay availability, wa gyud peoples. Right. You see? Because availability is more important than ability. Many people say, di, wala mong good talent, pastor. Batanoon pa ko, pastor. Tiguang na kay ko, pastor. Di ko kabalo mo istorya, pastor. Di ko kabalo unsaon na, pastor. But God is not
primarily looking for your ability. God is looking for your availability. Ing na ang Ginoo, Lord, here am I, send me. Ikaw na'y bahala kung saan kung basta kagamita ko, Ginoo. Ikaw kabalo mag-story? Just be available and God will use you. Di ka kabalo mag-soul-winning? Just be available, be present, and God will use you. Amen. So God will use available vessels. And when you are available, it shows that you belong to God. Ye are not of your own. Ye are bought with a price. Kung gipalit nimo ni, available gid na imo gining gamiton, amen? Kay di ka paliton sa Ginoo, di kanya gamiton. You are bought with a price, and the price is the blood of Christ. And if you are bought, gipalit kas Ginoo, iya kas Ginoo, dapat mahimo kang available sa iya. Binayran gud ka. Jesus purchased you with His blood. Our lives belong to Him. The problem is not that God is unwilling to use people. The problem is that many people are unavailable. Dili available. So be available, no? Salamat no because you are present every afternoon, Sunday afternoon. You are making yourself available. Amen. And I hope mga kaigsunan, we will be looking for ministries that you can do pagka Sunday afternoon. No? Sunday afternoon is a very good ministry that we could encourage ourselves. No? With the grace of God, mga pinangga nga mga kaigsunan. Let us pray that there will be activity and ministry that we can be a blessing sa afternoon. With the grace of God, many will be joining our discipleship sessions. Many will be praying for someone that you could study with in the afternoon, mga kaigsunan. Paggamit as Ginoo. You see? Some are too busy, too distracted, too worldly, too fearful. Busy ra kayo, ako'y time. Dagang buhaton, distracted kas kalibutan, or hadlok ra kayo, di ko. Di ko musimbaw niyang hapon bay. So nga naman, kaniingon, magutos pastor nga iya kong ipaani mo nang ditalang ko. Higala igsoon, don't be too fearful. First in the list diha. Sa mga tao nga dili kasulod sa ingarian sa Ginoo, anyo ang Sunday school ganina. But the what? Fearful. Fearful. Revelation 21 verse 8. Unas listahan. Don't be too fearful. It's not you, it's God, amen? Amen. Kung makahadlok ka, it means that you focus yourself to yourself. Focus to God, amen? Amen. We need the Spirit of God. We need the Word of God. We need the wisdom of God. We need the power of God. And that is available. Anong mahadlok man ka? So, ato makita mga kaigsunan, being available means you are open. The purpose of a vessel is to carry something. So, open ka. Andam ka magpasulod. Andam ka magpatudlo. As believers, we carry Christ to others. So, first, we must be open to receiving something from God. Yung bagay sa Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. So, muna, ang mga Kristohanon na anda magpagamit, mga Kristohanon nga anda magpatudlo. Amen? Nabiya sa ato usahay, masuko tag tudluan. Samukan tag balik-balikon. Kapuya ni balik-balikon naman, kabalo naman ko ani. Sa gilanggot. No? Suko ta tudluan. And hangtod nga masuko ka tudluan, di ka magamit sa Ginoo. Because you must be open. That the Spirit of God, the Word of God, the wisdom of God, the power of God will fill your life, mga pinangga, mga kaigsunan. We must be open also to giving to others. Di lang kay mudawat sa gahom gikan sa Ginoo. Mahimo pud tang willing nga i-flow pud sa uban ang imuhang mga naangkon. The Spirit of God must be shared. The Word of God must be shared. The wisdom of God must be shared. The power of God must be shown to people. So ato makitaan, we must be channels, not reservoir. Ato manggod kay nahimutang reservoir. Reservoir. Kasabot mo sana? Kano itong tipiganan og tubig, ang atong gusto manggod, magsilang tag tigom, dili ka tigumanan. Channel ka.
agianon ka. Amen? Sa imo moagi ang gugmas Ginoo ihatod sa uban. Sa imo moagi ang kamatuoran sa Ginoo ipahibalo sa uban. Sa imo moagi ang kaluoy sa Ginoo kaluoy ang uban. Sa imo moagi ang encouragement nagikan sa Ginoo i-encourage ang uban. Sa imo moadto ang maayong balita ipahibalo sa uban. Amen? Amen. Sa Bible na ay mga vessel nga available gigamit sa Ginoo. Mary was available. Sa gingon ni Mary sa Luke chapter 1 verse 38, "Be it unto me according to thy word." Sumala sa imong pulong Ginoo, mahitabo sa ako. And she was used to be the bearer of the Son of God. Wow! Theotokos. So ato makita mga kaigsunan. Nahimo siyang mother of the Lord Jesus Christ. Great privilege. Siya ang pinakabulahan sa babae nga tanan. So hinan ka, ang magbubuhat sa langit o sa yuta, imong gibabdos. Kuyawan o, gi-carry nimo for 9 months sa imong tiyan. Ang anak sa Dios. Pagkanindot ka ay mga kaigsunan. Bulahan ko kay si Mary. Kung yung tag-swerte, siya pinakaswerte. Nga naman, nasa iyang tiyan. Gibabdos niya, anak niya, ang babae nga ang babae nga pinakabulahan, nga naman gibabdos niya ang anak sa Dios. What a great, nga naman, because she was available. Mary surrendered herself to God. Remember to ninyo ang bata nga naay 5 ka tinapay ug 2 ka isda? Kuyawa, no? Nakita niya in his own eyes ang 5 ka tinapay, 2 ka isda, naigo sa 5,000 beside women and children. Nga naman, available niya, gihatag niya. Jesus multiplied it. Right. Paul once persecuted the Christian church, yet he was transformed and was used by God mightily. Nga naman, kay ni-surrender siya sa Ginoo. Nagpagamit siya sa Ginoo. Ingon pa niya, Ginoo, unsa man akong imong gusto nga akong buhaton in Damascus Road. So make yourself available to God. Do you want God to use you? Then be available to God. Amen? Amen. So dapat ka mahimong available mga kaigsunan. Di na ta masiging nga busy ko. Masiging nga na ako'y ginabuhat. Be available. And God will use you. Amen? Amen. Na po be blessing sa pagkahimong available mga pinangga nga mga kaigsunan. God is still looking for vessels. Not perfect vessels, not famous vessels, not wealthy vessels, but usable vessels. So itong tulo ka butang gani, you must be what? Right. Right with God. Number 2, you must be clean before God. Number 3, Available. available. Timanin na ninyo mga kaigsunan. So tonight, ask yourself, am I right with God? Basi napa ko yung mga dili ka maayong mga inani, mauna. I must repent. Am I clean? Sinapa yung mga habit nga wala ko gibiyaan? Am I available? Basi sige lang ko yung busy. Di ka mabi presidente, busy ra gyud ka perminti. And God will bless mga kaigsunan. The greatest joy in life is not success or wealth. The greatest joy is knowing that God is using your life for His glory. Perhaps this afternoon, mga kaigsunan, you need cleansing. Kasi kinahanglan kalimpyuhan, kay you are not clean. You need surrender because you are not yet right with God. You need restoration, kay nga nalayo na kas Ginoo. Or perhaps you need salvation, kaya wa pa ka naluwas. Jesus died for your sins, buried and rose again. He can save you, cleanse you, and use you. Will you become a vessel fit for the Master's use this afternoon? Amen? Ingon biya sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto what? Unto God. So mga pinangga ang mga kaigsunan, I hope that you will be available. Amen? Amen. Pagamit as Ginoo. Nobody is too busy for the Lord.
Pagamit as Ginoo. No? Magampo ta, alig to tindog tanan. And maybe nasa to karon diri magpagamit sa Ginoo, especially sa ato ang BBBS. Tonight, I will be sending the list, and maybe mayngon ka Ginoo, gamita ko Ginoo sa DBBS. Use me Lord sa among children's ministry. Use me Lord sa among choir. The choir is still open. You can sing for God. Pagamit igsuon sa Ginoo. Magampo ta. Langit no nagmaluluyon nga Amahan, bless ang among invitation. Bless these people Ginoo nga naa. Use them for your glory. In Jesus' precious name. Amen. What song, Brother Lawrence? Just as you are, you come to God, and He will change you. You will never be the same. But just come as you are, and you will never be the same forever. So I invite you to come. Come just as you are. Sa Ginoo. As we sing verse 1, kasi nasa tuwa karon diri nga magpagamit kas Ginoo. Gamiton ka niya igsoon. He will use you mightily. Just come. Brother Lawrence, please, verse 1. As we sing verse 1, you come. Abri ang altar para sa imo igsoon. He wants to use you. But you must be willing. You must be available. Basing napay kahugaw sa imong kinabuhi karon, you are not clean before God. You are not right before God. Higaligson you come. Be right. Be right before God this afternoon. Be clean, igsoon. And God will use you. Gamiton ka sa Ginoo. He wants to use you. You must be willing to pay the price. Be clean. Ingnan Ginoo, Lord, limpyuha ko Ginoo. Lord, make me right before you. Lord, make me available Ginoo nga makita na ko Ginoo nga wala na ilaing mas importante kung di ikaw lang. You come. Verse 2, Brother Lawrence, please. Igsoon, you come. Surrender na. Be right with God. Be clean. Be clean. Last verse, para ni sa tatanan. If you wanted to ask the Lord about something, then you can come and pour out your heart to Jesus. Last verse, Brother Lawrence, please. Lord God, thank you sa imong grace Ginoo nga imong gihatag kanamo Lord. That we can be clean. Our body Lord, sometimes trying to destroy our spirit. But Lord, I pray that when our flesh is trying to be contrary with our spirit will win. And we can do the things we ought to do. Salamat Ginoo sa imong blessing to these people, uban nimi Ginoo, uban nimo mga kinabuhi, uban nimo mga plano Lord.
Gamitan mo me for your glory, Ginong Diyos. Thank you for making these people available and make more and more people available, Lord. In Jesus' precious name, ipangayo na kong tanan. Amen. Amen. Thank you and God bless you. Kindly shake your hands one with another.